And then there it goes. I've seen it before. It's a good delivery, really good delivery. Somehow he managed to get the bottom part inside edge and went to the boundary. Well, he has to do the bulk of damage with the bat. I hope the bat is okay. It just flew. Having a decent day with the ball today. Henry Russell. Another good 614 for 7. ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইল। যখন যেখানে খুশি ম্যাজিক অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। জিপিএইচ ওয়ান্টু Last 30 deliveries have brought about 50 runs for 2 wickets. So just those clumps, those regular fall of wickets, that's what you want to avoid. 114 for 7 with 2 overs to go. Change of end for Dhaka to bowl his final over in his spell. Starts with a short one. But there's good protection in the deep, just the single. He needs to be careful because you really don't want to give too many boundaries at this stage of the game. It was a short one. There is protection in the deep. Just couldn't get into a good position. He's got away with that because both these batters will be thinking how to free their arms. In his last over, he's picked up 2 very important wickets. And he needs to finish off nicely because you really don't want to see them get past 130, 140, which is a possibility because the last couple of overs have been very good for Barishal. In 96, after the end of the 15th over, it's important that they get going, these batters. Will that be a wide? If it's not, it's very well executed. You see, what a lot of the T20 bowlers now do, they try and limit the reach of the batsman, so they try and push it as wide as possible. And reaching. So they lose their shape and it comes off the toe end of the bat, and that's what happened to Chris Gale. And he's also bowling with the shorter side of the field to his right. And this is good for Malzari Joseph just to get Bravo on strike. Yeah, 18 in the last 2 overs, which is all about picking up the boundaries for Fortune Barishal. For Dhaka, it's the other way around. Minister Dhaka bowlers will be hoping to tighten things that last 15 deliveries, 20 runs without a wicket. They need some big shots. Fine leg up, third up. Backward point is quite fine. Ahmadullah is on the edge, right on the edge of cover. Andre Russell, key position, a straight long on. Hassan, that is absolutely wonderful bowling. Excellent execution. He just picked up the leg. I wonder why, because if he didn't, that would have hit him on the legs and it could have been a single. Yeah, you never know. My fellow commentator feels maybe 4-leg rise. It just gone through him. Well, Isuru Adana would be very happy to see that. Perfectly bowled. News to the feet, the shimmies, the double bluffing. And it doesn't pull Surudana out of the zone. Another excellent Yorker. Having a day with the ball as well. It's coming together nicely with Dhaka, but let's have a look at this.
This is what all the batters are trying to do at this stage, trying to put the bowler off. And he's having a good day. And that is an outstanding 19th over. 118%. মা সন্তানের সম্পর্কের মতোই বিশুদ্ধ ত্বকের সাথে ভ্যাসলিনের সম্পর্ক ত্বককে শীতের শুষ্কতা থেকে সুরক্ষিত রাখে 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ Yeah, I think those 52 dot balls, if you sit back in the change room and you want to reanalyze the game, you think to yourself, what if we maybe took 12 singles of those 52 balls? We'll be on 140th, 130 at this stage. It's up in the air and it's taken. Can't really fault Alzari Joseph. Looking for the boundary and an excellent catch. I think it's Mamadullah. I was eyeing to hit it over the top, but well kept at the edge of the circle from Mamadullah, the skipper. There you go, he's just standing at the edge of the circle when he jumps at the right moment to take that catch quite nicely. Joseph gone for 4. It's 118 for 8. Wicket to start the 20th. On an 18 for 8. Tajul Islam, new batter, will be on strike. 89 matches, strike rate, not even close to 100. Could just be looking to give Bravo the strike here. No, he will not give Bravo the strike. He will take things into his own hands. And he'll pick up a boundary. It's even bewildering for Andre Russell. How did he hit it there? Yeah, I think he just could not believe it. But takes nothing away from that Islam. Probably anticipating a short one. He gets one man, then puts it away. That is a very good shot under the circumstances. Important boundary, important runs for Barishal. Excellent. Boundary in a one and give it to the in batter. I know the Minister Dhaka bowlers have told really well to restrict Barishal at 153 for 8. But having said that, have a look at the Rubul Hussain. That's the catch taken by Mamadullah, Hussain by Alzari Joseph. Rubul Hussain has not completed his full quota of overs and he's just given away 8 runs in 3 overs that he has bowled. 1 for 8. Yes, Dwayne. Yes, Dwayne Bravo. He loves it there. That's an excellent shot. There's nothing much you can do when you're a bowler. You slightly miss your mark, and this is just splendid. You're closing on 130 now. That is a terrific shot. Just knew the gap, had to hit it over the top of the infield and get past that fielder at cover point in the deep. Oh, he's done it again. Not sure if he has a blind spot there doing Bravo, but he's let another one go through to the keeper.
Final delivery, squeezed out into the deep. They're looking for two, and they'll get them. They end up on 129 in their 20 overs to Fortune Barishal. Andre Russell ends up with 2 for 27 in his 4. Dwayne Bravo ends up on 33 of 26, and they've had to limp all their way up to 129. 54 dot balls in that effort. 9 overs of dot balls. Mamadullah has marshaled his troops really well. Because at one stage, the 15, the 23, and the 36 of Chris Gale. তো guys, 130 রান টার্গেট হলো। সো সবাই অপেক্ষায় থাকুন, ঢাকার ব্যাটিং নিয়ে ফিরে আসবো আর সন্ধ্যা বসে যাবো। Speaking about the bowlers, especially Ruben Hussain, one for it was a magnificent right up front. Shoma with the home also completing 4 overs, giving nothing away. Under 500 no, the economy had 1 for 19. Russell 2 for 27. Odana came back strongly later on to pick up 2 wickets in 1 over. Mamadullah and Hassan Murad chipping with 1 wicket each. Let's have a look at some of the highlights of this particular innings. That was an early chance, but in his follow-through, very difficult to throw himself in that direction. Dhaka played some scintillating shots down the ground, a bit of width, and they looked to punish. There was another drop catch by the Dhaka side. Shanto, good piece of timing, and then slipping as he tries to look for the big shot down the ground, and a good catch in the deep. That was the first one to fall. Yeah, you just couldn't get the kind of momentum you would have wanted from a team batting first. Going 3-1. Gone LBW to Russ. But Shakib showed sign that he was in for a big one. Nice bit of timing. This went all the way. Short of jab. And again, staying position. Chris Gale open and played that big lead down, but then Shakib dismissed, trying to cut to Ruben Hussain just a little bit too close. Yeah, looking for the big shots. Good catch out there by Yaro Issam, and Mamadullah with ball in hand, captain. And the runs slowly began to eke out. Oh, Fortune Barishal, this is a dead touch by Chris Gale. And his power, on a few occasions, evading the fielders. And he's someone, when he stands still, can punish you. Until that moment, they were reaching outside the line of off stump, getting a top edge, and the captain and Udana come together to break the partnership. Good bouncer, good change up. We'll put Sunny out to fine leg, and this is 2 wickets in the over. Dwayne Bravo, he stuck around for his 33, and here's joined by Alzari Joseph, who then finds the captain again. He's been featuring in the field, good catches. Nigel Islam came out, add a little bit of impetus to that boundary, and that there was just wonderful by Dwayne Bravo to get 11 off that final over. Right, Dhaka will need 130 runs to get on the points table in their 20 overs, and we'll find out if they get those runs or if they can be probably picked back in a short while. ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে
রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি ম্যাজিক অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। টাকা অ্যাডভান্স ওয়াশিং পাউডার এখন 5 টাকা কমে মাত্র 50 টাকা। সন্তানের সুস্থতার জন্য বসুন্ধরা ডায়ার প্যান্ট, ওর ভালোর জন্য। আমি মুরগির মাংস খাবো। ছেলেটার এই মুরগির রক্তটা নতুন কিছু না, তাই বাসায় রাখি রাঁধুনি রেডিমিক্স মুরগির মাংসের মশলা। ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। জিপিএইচ কোয়ান্টাম। আইসা নাকি আরাম প্রিয় কুইরন জাজ এক টপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি ম্যাজিক অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। টাকা অ্যাডভান্স ওয়াশিং পাউডার এখন 5 টাকা কমে মাত্র 50 টাকা। প্রতিদিনের জীবনে ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার মানে জীবনকে দেওয়া একটু বেশি কিছু। আর এই ভালো অভ্যাসগুলোর একটি হোক প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি। কারণ এই লো ক্যালোরি আর লো কার্ব আপনাকে রাখবে হালকা আর বাড়াবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি, প্রতিদিনের শুদ্ধতায় প্রতিদিনের সুস্থতায়। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি ম্যাজিক অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। আইসা নাকি আরাম প্রিয় কুইরন জাজ এক টপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা। টাকা অ্যাডভান্স ওয়াশিং পাউডার এখন 5 টাকা কমে মাত্র 50 টাকা। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি ম্যাজিক অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু বিপিএল T20 2022 চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ভার্সেস খুলনা টাইগার্স today at 5:30 p.m. live on GTV. রাজা মাহমুদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জিপিএইচ ইস্পাত প্রেজেন্স ক্রিকেট মেলায়। এটা এমন ফরম্যাট আপনার কোনো কিছু গ্যারান্টি না। নতুন তারকা জন্ম দেয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট। সন্ধ্যাকাল পর পর্যন্ত দুর্দান্ত অনেক বেড়ে যায়। প্রত্যেকটা দল আসলে অলরাউন্ডারদেরকে প্রিফার করছে। GPH Ishpat presents Cricket Mania every match day before the match live on GTV. Cricket highlights every match day at 1 p.m. only on GTV. টার্গেট 129। পকেটে আছে মাছ হইতে কত নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাও। কাজ করতেছিলাম তো সেই জন্য একটু খুলে রাখছি। এক মাস দুজনে করলে তো হবে না। পাঁচটা ঢাক বাজার শেয়ার করছি বুঝলে ওনার মাছ আপনি করবেন কেন? না যে পুরো শুভই গেছে আনি না। মাছ ব্যাগের ভিতরে। মাছ কোথায়? ব্যাগের ভিতরে বাজারে ব্যাগে নিচে পড়ে গেছে। প্রচুর গরম ওইটা ফুলেছে গরমের খেলা। ভাই মাত্র খুঁজে যা কতক্ষণ থাকে। এই যে এখানে এটা মুখে রাখো। এখানে দেখা লাগে সেজন্য। আচ্ছা আচ্ছা বাগা দিয়ে দিছি। আমি কাজ করছি পড়ে গেছে আমি জানি। মাছের মুখ গুলো আয়া পড়ছি না মলে জায়গা আর মাঝে মধ্যে চলতে পারে না। এই হয়ে চলি। আসলে কথা বলে না ভাই কাস্টমারে মনে না। ঠিক আছে লাগাইছি। শুধু মাছ না। এই যে দুজনে এই মাত্র টেস্ট এখানে আছে। এখানে নিবেদিত
ডক্টরস চেম্বার। আমাদের সাথে থাকবেন দেশের স্বনামধন্য সব চিকিৎসকগণ। আমি ডক্টর আমজাদ হোসেন। আমি ডক্টর সাহেব আক্তার। ডক্টরস চেম্বারে শুনবো রোগীর অভিজ্ঞতার কথা। আমরা আসলে লাইফে যখন চিন্তা করতে পারি না যে আমার ওয়াইফ প্রেগনেন্ট হবে, আবার বেবি হবে, আমি দেশের অপারেশন। আপনার এবং আপনার পরিবারের যে কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা আমাদের জানান জিটিভির ডক্টরস চেম্বার ফেসবুক পেজে। একদম নিবেদিত ডক্টরস চেম্বার দেখবেন শনিবার সকাল 9:15 এমন একটি ভাষণ, যে ভাষণের প্রেক্ষিতে আমরা জীবন উৎসর্গ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আপনি বরাবরই চেয়েছেন কবি হতে। আমি চাই লোকে আমাকে কবি বলুক। তোমাকে যেন ভুলে না যায়। কোনো কিছু আমি আমার গানের চেয়ে প্রাধান্যটা দিতে পছন্দ করি না। প্রেমের সংজ্ঞাটা হচ্ছে মনোযোগ। ভালো কথাই বলতে হবে, ভালোটাই শোনাতে হবে। ভিউয়ার্স ফিডব্যাক শো প্রিয় দর্শক দেখবেন প্রতিদিন সন্ধ্যা 6টায়। জাতীয় হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা সেরা হাফেজ। আমি চট্টগ্রাম থেকে এসেছি। আমি জিটিভি সেরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছি। لقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين। ছোট্ট বন্ধু খুব ভালো পড়েছে। ইনশাআল্লাহ আবু রায়হানের তেলাওয়াত অনেক সুন্দর। ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا। আরবি লেহানে পড়তেছি, মনে হচ্ছিল আরব দেশের কেউ তেলাওয়াত করছে। এই মঞ্চে যারা আসবে তারা সকলেই সেরা। আমরা সবাই আসছি সেরা হাফেজদের জিটিভিতে। ইসলামিক রিয়েলিটি শো সেরা হাফেজ দেখবেন শুক্রবার সকাল 8:15। বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় T20 2022 চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ভার্সেস খুলনা টাইগার্স today at 5:30 p.m. live on GTV. রাজা মাহমুদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জিটিএইচ ইস্পাত প্রেজেন্স ক্রিকেট মেলায়। এটা এমন ফরম্যাট, আপনার কোনো কিছু গ্যারান্টি নাই। নতুন তারকা জন্ম দেয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট। সন্ধ্যা হওয়ার পর কিন্তু ডিফেক্ট অনেক বেড়ে যায়। প্রত্যেকটা দল আসলে অলরাউন্ডারদেরকে প্রিফার করছে। GTH Ishmat presents Cricket Mania every match day before the match live on GTV. Right, it's 14 Barishal versus Minister Dhaka, presented by DBS Cable and powered by Walton, the Bangabandhu BPL 2022. 14 Barishal making 4 changes, but in the end, only good muster 129 for 8. Yes, there were runs from Gale and Bravo, 36 of 34. Christopher Henry Gale batting at number 5 for the very first time in BPL. Bravo chipping in with 33, not out in 26. Shakib also chipping with 23, but not enough. Some really good stuff from the bowlers from Minister Dhaka. I thought Rubel Hussain was a really good one for 19, and there were wickets for quite a few of them. Tamim Iqbal has been in good touch with the bat. He's playing 2 innings and he's got 2 50s. And I'll be hoping to continue in the same fashion. The left-hander been away from cricket for a while due to injury, but he's come back very strongly. More than 6,500 runs in T20 carrier with him is the explosive Mohammad Shahzad. If he gets going, he does gets going, but he has also tends to lose his wicket trying to play too many shots early on. But that's his natural way of playing. Shafiqul Islam, the left arm seamer.
got into the coaching Barishal team for this match. We're about to start. Let's play safe with that hop. Oh, lovely delivery. Nice bit of shape, and he's indicated that Tamim Iqbal to the non-striker, Ahmad Shahzad. So very crucial for the openers to have a really good understanding by looking at the surface and then passing the message right across to the non-striker. This is what the ball is doing. It's not in a big total to defend. What Coach Barishal will be looking for is early wickets. Straight away, there you go, on the cue, on the money. Tamim Iqbal going down the wicket, and this time the ball is not moved away from the left-hander. It does not come back in and hit the timber. What a start! Oh, what a start, what a start. Dream start for Shafiqul Islam here. Fortune Barishal. But yes, he set him up. Just the previous delivery was going away, moving away from the left-handed Tamim Iqbal. This one coming back in, Tamim Iqbal playing for the wayward movement. Gone for naught. Dhaka lose their first without opening the account. ঠান্ডা বা গরম খাবার খেতে আমি ভয় পাই শিরশির অনুভূতির কারণে। শিরশির অনুভূতি হয় সেনসিটিভিটি থেকে। এটি দূর করতে পারেন সেনসিটিভ এক্সপার্টের সাহায্যে। সাধারণ টুথপেস্টের তুলনায় এতে আছে 2 গুণ অ্যাক্টিভ উপাদান, যা শিরশির অনুভূতি থেকে মুক্তি দেয় মাত্র 30 সেকেন্ডে। সেনসিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসোডেন্ট। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি ম্যাজিক অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। আয়েশা নাকি আরাম পেল কুইরঞ্জে আজ এক টপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা। Just the kind of start that the coach Barishal was hoping for, and then sent back Tamim Iqbal in the very first over. In comes Naeem Sheikh. What a delivery! It just came back in. Loose shot, just going down the wicket because it's not a very, very big total to chase. Lovely delivery. Again, this one coming back to the left-hander. It's all about picking up early wickets, and the youngster getting an opportunity for the first time has picked up Tamim Iqbal. What a way to start his over. He's just made his way to the team, Shafiqul Islam. One of the 4 changes made by Fortune Barishal, and well, he's making his own fortune. Got the wicket of Tamim Iqbal. Little bit pitched up. He's got a nice smooth action and a good approach to the crease. There you go, shimmy down the wicket. Maybe a touch low. Doesn't matter. What matters is he's hit the timber. Lovely start from Shafiqul Islam. Just 24 years of age, 23 wickets, best of 4 for 34 in his T20 career. Here you go, this is what I was talking about. So he has the ability to move the ball both ways. Very good, pretty impressive. First up from Shafiqul Islam. Very good movement, nice shape, good run up. We did mention the batsmen are communicating. That's the last delivery, moving away, and Naeem Sheikh has to be careful. Huge gap between bat and pad, not going to the pitch of the ball. He has to be careful. And also chasing a wide delivery. As an opener, I mean, he has been opening in the domestic circuit, but he has come at number 3. End of the over, none for 1. এখন লাইফ বয় শুধু ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষাই না, সাথে দেবে 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ ফ্রি। প্রতিটি প্যাকের সাথে পাবেন রবি হেলথ প্লাসের সহযোগিতায় 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ একদম ফ্রি। একটা মিসড কল দিন এই নম্বরে। করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা।
আর ফ্রিতে ডাক্তারের পরামর্শ শুধু লাইফ বয়। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইল। যখন যেখানে খুশি ম্যাজিক অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। আইসা নাকি আরাম করে বৈরন জাহাজ একটা খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা। And Minister Dhaka will need to find a couple of players to ensure that do not lose early wicket. They've already lost an all-important wicket of Tamim Iqbal. Nazari Joseph as the new bowler. Just expensive in the previous game when he got 3 for 34, 39 wickets in his T20 career. Starts with the wide. Minister Dhaka off the mark, courtesy of this extra from Alzari Joseph. Remember, in the previous match, Minister Dhaka against Shotgun Challengers, they wrapped up for 131 while they were chasing 100. Good bowling from Alzari Joseph. Right on the money. Yeah, 3 for 32 in the previous match for Alzari Joseph. This is good pace and extra bounce. He's bending his back, he's hitting the deck harder. Lovely delivery. That's the reason why they've got a second slip in place now. This is good from Shakib Al Hassan. He doesn't want anything to fly in the slip score. And again short. But this time he's managed to play it towards the wicket area, so he'll get Mohammad Naim Sheikh on strike. Yeah, when you see that bit of a hint of movement in the air and off the surface, then it's all about what does the captain feel. So to leave the slip corner vacant, I only have one slip in place, and then you see an edge flying through the gap. So you really don't want to miss the early opportunity. That's the reason why he had two slip in place for the right-hander. He's got only one, Christopher Henry Gale, for the left-hander. Oh, it's hit him on the helmet, has he? It's gone to the boundary, but he was in no position. It was a terrific delivery. Nothing wrong with the delivery, but at the end, the result goes in favor of the batter. Talk about bending his back. He is and kind of looking to shake the batsman up, and he successfully did it, Alzari Joseph. Runs for the batting team, but not in the ideal manner. He didn't hit it on the helmet. He's been given runs from the bat, which is off the gloves. He reached his action team. Oh, that's gone through. That's a big noise. I think he's got it. Yes! Given! Terrific delivery. And the umpire thinks that he's nicked it. Naim Sheikh certainly not happy. But a great delivery from Alzari Joseph. In all sorts of trouble here, Dhaka. This is the ball shaping back in to the left-handed batsman. And to the keeper, Nur Hassan Chauhan. Easy for him. Well, I think he's a little bit unlucky here. I reckon they might have just flicked the back leg. And what is important is what the umpire thinks. He's disappointed. 6 for 2. তুমি জানো আমি কে? হ্যাঁ? সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ঘটনা জানেন না উনি কে? যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন, তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। দুধ তাজা সাথে চায়ের দানা আছে, প্রাকৃতিক থেকে নিন, যা মনকে করে তোলে তাজা। মাছটা আজ তুমি রান্না করে খাবে। মাছ ব্যাপার না, রাঁধুনি রেডিমিক্স মাছের মশলা থাকলে ঝটপট দারুণ রান্না।
ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইল। যখন যেখানে খুশি ম্যাজিক অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। Jorul Islam is the new batter, the right-hander replacing the left-hander. I thought Naeem Sheikh was unlucky. Well, up against Alzari Joseph, who's bowling quick. Edge, just for short zone in front of the keeper. Beautiful delivery. Could have easily gone straight to the hands. It just died down. Now this is what happened earlier on. Never look at that. It just hit him on the back leg. I reckon he's very, very unlucky. That was Naeem Sheikh. But what an over. What an eventful over. And this is turning out to be. Started with a wide, a boundary given run, taking a wasted action. Bowley knocks him over with the ball that comes back in. What a beauty that is from Alzari Joseph. Mr. Dhaka is all over the place. 6 for 3. There's the beauty. Beauty of a delivery from Alzari Joseph right on top of the stumps. He gets another one. Might have been fortunate with the previous wicket, but definitely deserved this one. Jorul goes for naught. Dhaka are 6 for 3. আজকের ইন্টারভিউতে নতুন ফ্যাক্টরি ম্যানেজার পেয়ে গেলে ভালো। পাবে। তুমি এখানে? ইন্টারভিউ শুরু করা যাক, হোম মিনিস্ট্রি চালায়, তো ফ্যাক্টরি কেন না? বাহ, ম্যানেজার ম্যাডাম, নতুন রিল। আমার উজ্জ্বলতা, আমার পরিচয়। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইল। যখন যেখানে খুশি ম্যাজিক অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। GPH কোয়ান্টাম টাকা অ্যাডভান্স ওয়াশিং পাউডার এখন 5 টাকা কমে মাত্র 50 টাকা। Mahmudullah is the new batter. Well, you feel that from here that it is over, and he's bowled 6 deliveries. He actually bowled 7 because there was a wide. All right, common sense prevailed. Deciding now, what an over! What an over! Started with a wide, bowled a really good short delivery, where Mohammad Naeem Sheikh took evasive action, went for 4, came back, was unlucky to pick up the wicket, but what a delivery this is. This came back and quite sharply and hitting the top of the leg stump. Have a look at this. Oh, brilliant. Really good seam position, good wrist work, and a very good pace. He enjoys it, and why not? Not a big total to defend, and the bowlers have delivered the goods with the ball. In the first 2 overs, they picked up 3. Mohammad Shahzad is on strike. Oh, lovely delivery again. There's a bit of a shape, but it's gone through. Nice bit of timing. Well, could have been a better effort, but it's gone to the boundary. Good delivery, shaping in, but well played, and a bit casual there from DJ Bravo. Nice little flick work, wrist work from Shehzad, and yes, bit casual, expected better. That's pitching, and then I guess that's going down the leg side. So he's getting the ball shaping in to the right-hander. Looks a very good bowler. Really good. Look at that seam position. Good wrist work, and the release point has been very good. Lovely to see a youngster making the ball to talk. A little bit wide, so he's just creating that angle. No slip in place for the right-hander. Take one in.
10 for 3. Yeah, absolutely. Shakib were probably preferring to give this bowler some protection, particularly against Mohammad Shahzad. With very good bowling, a good start from Fortune Barishal. It's a terrific start from the bowlers. Again, cramping in for room. And maybe the reason for him not to decide to have a slip in place because most of the deliveries that he has bowled, Shafiqul Islam has come back in. So he's protecting that area. He's got Chris Gale at short fine. But I always feel if you have the ball, if you have the skills to bring the ball back into the right hander, perhaps maybe pitch it up and somewhere around just outside the off stump and invite the batsman to drive to the offside, and which you can create the gap between the bat and bat. He's just been a little bit too straight. Better! Ben gets it! That's exactly what I wanted to see, and it's delivered the book. Brilliant! Absolutely magnificent from Shafiqul Islam. Another one goes. সো গাইজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাক টু ব্যাক উইকেট পড়ে যাচ্ছে। সো ঢাকার আসলে জিতার আশঙ্কাটা কতটুকু আপনারা দেখছেন সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আজকেও ঢাকার কপালে হারই লেখা আছে হয়তো, তবে টি-20 ফরম্যাট তেমন কিছু বলা যায় না। তো আপনারা কমেন্ট করে জানান আপনাদের মতামত। ওকে, সো আবার এনজয় করুন সম্পূর্ণ ম্যাচ। এটা কমায় ডার্ক স্পট, ডার্ক সার্কেল আর রোগের মলিনতা। গ্লোয়ের জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। গ্লোয়ের লাভলি মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পট, ডার্ক সার্কেল ও রোগের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লোয়ের জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। আয়েশা নাকি আরাম করে হবিগঞ্জে আজ এক টপে খাবার হাজির 30 মিনিটে ফুড প্যান্ডা। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইল। যখন যেখানে খুশি ম্যাজিক অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। টাকা টস ওয়াশিং পাউডার এখন 5 টাকা কমে মাত্র 50 টাকা। Has a knack of picking up youngsters, unknown faces, and throw them in the middle. Have a look at this. This is brilliant. Again, the seam position by coming back in. There was movement in the air. It's a little bit too full up, but what a delivery. Have a look at that reaction. Brilliant from the youngster. Shafiqul Islam is on fire. Again, just a little bit straight onto the leg, so he should come back for the second. Triple four. এই জন্য আপনারা আমাকে ভোট দিন। চুল সামলাবো, শাইন করবো সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলায়, যা গরম হোক কিংবা ঘাম এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। চুল সামলাবো, শাইন করবো। হাউস ওয়াইফ নয়, গল্প এতটুকু একটা কথা নিয়ে এতটুকুতেই শুরু হয়, শুরুতেই শেষ করতে হয়। একটা মঞ্চ অসততার বিরুদ্ধে এক বিন্দু ছাড় নয়। Jairas Usurodana Chikam, but they're in deep trouble. Alzari Joseph is also bowled really well. Again, it starts with a wide. Beautifully bowled from the youngster from the other end. Just 24 years of age. From Bogura, that's the side on view of what happened. Shahzad could not believe that it has gone through the defences and gone to hit the stumps. There is a movement. What a start. Remember,
খুব শিগগিরই ডিশ চলে আসবে। Mahmudullah will be hoping that he gets set. Initial thought in his mind would be not to lose another wicket from here on. Just want to ensure that fielder is played for Mexico Dhaka, Shafiqul Islam, Orient Sporting Club, Rajshahi Division, Talent Hunt Cricket Academy. That's one ball a little bit too straight. That should go to the boundary. It does. Nothing wrong with the delivery. It's leg wise. Sharp movement from Shafiqul Islam yet again. Good zip. Here's the delivery. Just back of the length. The track in off the pads of Mahmudullah Riyad. Get 4-leg buys. Yeah, you have Fiz and Shariful Islam playing for the national team, and Shafiqul Islam does look a very good prospect. Nicely played. Bit of a misunderstanding, but in the end it's okay. Just a bit of a hiccup. And when you start producing seam bowlers who have the ability to swing the ball, then the selectors will take note. And I'm sure he will get noticed. 28 for 4. Well, on course to be the most wickets lost in the power play in this edition of Bangabandhu BPL. Lowest power play score. Short pitch, very high, wide of course, at 4 as well. As a youngster, you also need to find the right touch. You really don't want to get carried away, knowing that there is bounce. If you're hitting the deck harder, it will bounce, it will climb up. Just the pat on the back from Dwayne Bravo while going back to his run-up. It's still a learning phase for the youngster. Look how short that was.
It's a natural delivery. And it releases the pressure. It's a boundary in the end. So these are the things that he needs to remember and execute his plan. Yes, much fuller this time, but again, it's a boundary. Another one in this over, and this is becoming quite expensive. Already 16 on this over. And as you mentioned, cannot afford to get carried away. You've got the start, but need to carry on. Consistency is very important. Maudullah Riyad Shabaka the home in the crease. Amir Russell still to come. No space for complacency. He's up against some experience of Mahmudullah and Shogun to home.